Om. Can you repeat after me? Repetir. Repetir. Thank you. Okay. This is Swami Shantatmananda. Is the resident Vedanta teacher at Swami Shantatmananda in Rishikesh, Ashram Rishikesh. I will start with my first question. Okay. Swami, why should people study Vedanta? Vedanta is a body of knowledge which makes you an objective person, which makes you see things objectively in this world. The basic seeking of a human being is that you want to have happiness. You want to be happy. You want to be whole, complete. Totally complete. This is what you want. This is what you seek in life. In every action, in every experience, this is what you seek. And Vedanta is a body of knowledge which deals with yourself. It deals with yourself, it equates you with God. That is the teaching of Vedanta. Vedanta is going to say you are God. And what you seek in life is also the same. You always have a question. Who am I? Why am I here? Why did God create this world? He should have consulted me before creating this universe. Perhaps I would have wanted to remain with Him. This is your question always. Therefore, you don't want to suffer. You don't want to have sorrow. This is what you seek. So you want yourself to be a complete person. If that has to happen, if you really want to be a complete person, well, Vedanta says you are that. Therefore, one needs to take to Vedanta to get rid of this basic problem, the basic human problem, that I am a wanting person. I want to be, to become. I want to always become something else. The sense of becoming. To get rid of the sense of becoming, the sense of limitation, because the sense of becoming, the sense of wantingness is because you have a notion that you are limited. Vedanta corrects the vision.
if you want to have limitless joy, limitless ananda, we call it as ananda. Here the word joy again has to be understood, we say it as ananda. You have to take it to Vedanta. So it's a body of knowledge which deals with yourself, your right self. They say right self, don't think there is something called a wrong self. Right self here means the right knowledge of self. By knowing yourself as what it is, you come to know what you seek is what you are. This is what Vedanta. This is why we need Vedanta to save us. Então, gente, só passando a pergunta, tá? Perguntei para ele por que as pessoas poderiam, querem estudar Vedanta. E ele foi bem básico, né? Nós temos várias perguntas na nossa cabeça e ele falou o seguinte: o básico da procura é ser feliz. Todo mundo procura ser feliz, todo mundo procura ter conhecimento, né? Todo mundo procura ser completo, como nós mesmos. Como nós lidamos com nós mesmos. E isso faz com que nós nos conectemos com Deus, né? Então, a gente sempre tem perguntas básicas como: quem sou eu? Para onde nós vamos? Né? Então, o Vedanta vai estar junto com você nessa busca. Vai estar te trazendo essa luz divina. Ele também colocou a seguinte frase: você é o que você procura, né? E você é um ser completo. E a gente sempre está fixado no problema básico, sempre querendo ser alguém, sendo que na realidade você já está completo. Então o Vedanta te mostra essa luz, tá? Também mostra o senso de ser, né? E te mostra além do que você já é limitado, porque a pergunta básica é: quem sou eu, para onde nós vamos? E o Vedanta não te limita somente a pergunta, te faz ver além, tá? E ele terminou com: você é o que você procura. Second question. What can Vedanta offers to the world today? It can make you an objective person. It can make you see the world as it is. You want to translate sentence by sentence? So it's easy for you. Ok. Vedanta te faz ser uma pessoa objetiva, né? Ver o mundo como ele é. As a human being, como um homem, ser humano, you always você sempre objectify a thing with a value addition. There is always some value addition. sempre há valor. This added value towards each object. Cada objeto tem valor. You think the object can give you Você pega any word, these worldly things, the materialistic things can give you happiness is what you think. Você sempre pega o objeto, né, e acredita que isso pode te dar felicidade. But happiness is not rested on the object. Mas a felicidade não está no objeto. Happiness is not rested on people. A felicidade não está nas pessoas. Happiness is not centered in this world. A felicidade não está nesse mundo. The world is world, people are people. Mundo é mundo, pessoas são pessoas.
Vedanta will correct the wish to Vedanta, say that happiness is not resting on an object. Vedanta vai te corrigir e ver que felicidade não está no objeto. If an object can give you joy, let us see one sample of it. If an object can give you joy, Se um objeto pode te dar felicidade, it should give you happiness, or it should give you joy at all times. deve te dar felicidade toda hora. Correct? To different people at the same time, this object should give you joy. Para diferentes pessoas, o objeto deveria te dar felicidade. The sun here at Rishikesh now, O sol de Rishikesh agora it gives you joy. dá It's- felicidade. You welcome the sun here. You all come out, then sit in the sun. Você está do lado de fora e senta para ver o sol. So sun makes you happy. O sol te faz feliz? If sun really makes you happy, you should come to Rishikesh after 2 months. Se Sit o, out, you will know what it is. se o sol te traz felicidade, você deve vir a Rishikesh e ficar 2 meses. Or at the same time, people who live in the equator, in Africa, you ask them, No mesmo momento, todas as pessoas que moram na linha do Equador ou na África, pergunte a eles. they will say, we don't want this. Eles irão dizer, não quero ouvir. This shows what? Sun is not the cause of happiness, right? O sol não é a felicidade, certo? Therefore, you always had a value added. You had a superimposition, you added a value to the object, Você sempre está, a false value, você sempre está adicionando um valor ao objeto, um and you falso. mistook the object to give happiness to you. E você acredita que o objeto está te dando valor para você. And when this object goes away from you, because anything which comes has to go, what is subject to birth is subject to death, born, gone. E se o objeto for tirado de você, né, como nascer e morrer, então temos que pensar. Whatever is born, gone, it is gone. Gone in time. Tudo é tirado de você. So when it is gone, you become miserable. It makes you miserable. Quando se vai, se você se sente miserável, mal. Why this happens? Because you didn't see the object as an object. You didn't see it objectively. You took the object. You took the world. You saw it more subjectively. Porque você pegou o objeto e acreditou no objeto, só que na realidade ele não tinha nada demais. Vedanta would correct this wish Vedanta irá corrigir esse sua sensação and make you more an objective person in this world. vai te fazer uma pessoa mais objetiva. At the same time, it makes you more objective about yourself. The world includes your body, mind, sense complex. Irá te fazer também você ser mais objetivo com você mesmo, né? And it helps you discover that you alone is manifest here in various forms. E você vai ter que descobrir que você está sozinho, né, em diferentes formas. This is the oneness that Vedanta can do. Isso é o objetivo do Vedanta. So, I'll go to the other question, third one. What do you think about the word
requires for human being to develop spiritual? Can you repeat? What do you think? What do you think the world requires human being to develop spiritual? To develop spirituality. Spirituality. I would say if human beings can live intelligently, Os humanos podem ser inteligentes. intelligent living means asking for help when it is required. Pedir por ajuda quando é necessário, quando é solicitado. When you ask for help at the appropriate time to the right person, Quando você pede ajuda no momento certo, para a pessoa certa, that will help you. isso vai te ajudar. Gain certain interest towards spirituality. Ganho para a espiritualidade. Approaching satsangs, going to satsangs, Melhorando o self-sense, que é o... living a religious life will help you to grow spiritually. Uma vida religiosa fará que você cresça espiritualmente. How to live a religious life is the next question, for which you need to approach a person, take help from a person, from a person who knows, who lives this life. Como melhorar a sua vida espiritualmente da pessoa que quer te ensinar espiritual, ao ser espiritual. And then Vedanta says, that you need to have a certain disposition of mind. You need to have a certain disposition, certain values, like even mastery over sense organs, mastery over the mind. All these things are also required. But to me, if the human being is intelligent, and he seeks help with an interest to grow, with an interest to take to spirituality, everything else will put itself into its place. Para o Vedanta você tem que ter disciplina, né? Então, se você quer crescer espiritualmente, você tem que buscar isso e tem que ter disciplina para fazer. Ok, thank you very much for my questions. Eu vou só fazer agora, repetir a pergunta que eu fiz para ele, que muita gente deve ter entendido, tá? Eu perguntei para ele o quê? O que você pensa do mundo quando é solicitado do ser humano para se desenvolver espiritualmente? Então, essa foi a resposta dele, tá? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para ele? Alguém? What is that? I said to them, if anyone wants to make a question, okay? How we can find balance between the life, the Occidental life that we live, and the spiritual life that we live in India?
The what life? The dental life, what's that? The Occidental life, like the life that we live in Brazil or USA. And the spiritual life. Yes, a balance. I really don't know what life you are living, but how do I know what life you live? But Capitalism, Christianism. see, I would say any religion, any philosophy which says I am the whole, to me it is Vedanta. Wherever it is, whichever place it is, from whomsoever it comes, to me that is Vedanta. Toda religião que fala que existe um Deus, fala eu sou o total, isso é Vedanta. Therefore, if someone says this at your place, you can still pursue living at your place and study and take to the study. If you really ask me how you can find a balance between the materialistic life that you have and spirituality, if you really ask me, the Shastra adopts, the Shastra prescribes a methodology. Toda vez que você vai atrás, busca, né, por alguma coisa, por conhecimento e pelo equilíbrio entre a religião e o que nós estamos vivendo, isso é aceitável. Isso aí é Vedanta. A methodology wherein you need not change anything. You need not change your external setup. Be where you are. Do what you do. No problem with it. What you need to just change is only your attitude. The attitude of Karma Yoga. We say this, Karma Yoga is an attitude. I'll talk about what this attitude is all about. Não, se você está num lugar, você não precisa mudar o lugar onde você está. Não mude nada, né? Mas mude talvez a sua atitude, né, com relação a isso. E Karma Yoga. E faça a questão do Karma Yoga, né, que é a questão do karma. You can call it as technique or whatever it is, but it's an attitude. Uma atitude. Faça uma atitude. Do you know what an attitude is? And to make you understand what an attitude is. Faz você entender o que é uma atitude. You are diabetic. Você é diabético. You can't take sugar. Não pode tomar açúcar. You are a person who is living on insulin. Você é uma pessoa que vive de insulina. And somebody offers you a sweet. E alguém te oferece doce. You say, no, I can't take it. Eu não posso tomar. No, I will not have it. This is what you say. Because you are diabetic, you know it is not going to do good to you. Você sabe que isso aí não vai fazer bem para você, por isso que você não It is pede. calories. Calorias. So you will say no. Então você fala não. Then the fellow says, do you know what? This comes from Tirupati. This laddu. The laddu here is an Indian sweet. It comes from Tirupati. Tirupati is a temple, a Hindu church. You can call it a Hindu church. Tirupati is a temple here. It comes from the Lord. It comes from Tirupati. Then what you do? You say, okay, I'll have little. This is attitude.
The laddu you are getting from Tirupati still has got calories. Doce. Not that it is not going to have calories. It has got calories in it. It is still sweet. But your whole attitude changes. Correct? O padu vem de trípode, ele não tem açúcar, então a pessoa toma, né? Mas mesmo assim tem calorias. Então você mudou sua atitude tomando esse padu, né? Sem medo. Então isso é atitude. This is an attitudinal change. Karma Yoga is also an attitude. Karma Yoga é uma atitude. What is this attitude? Que é a atitude? We say that every action Todas as ações in this world nesse mundo has got four results, four types of results. tem 4 tipos de influência. Four kinds of, it can give you four kinds of results. Pode te dar 4 tipos de. You cross the road Você atravessa a rua to catch a bus, you cross a road, para pegar o ônibus, você atravessa a rua, you get the bus. você pega o ônibus. You also get a place to sit. Você, inclusive pega um lugar para sentar. You only wanted to have a bus. Você só queria pegar o ônibus. You also got a place to sit. Você, inclusive pegou o lugar para sentar. More than what you expected. Mais que isso que você esperaria. This is one result. Isso é uma. Then you cross the road. Então você atravessou a rua. You got the bus, but you don't get a place to sit. You have to be on the footboard, standing there. Você pegou o ônibus, mas você não achou lugar para sentar, você teve que ficar em pé. Getting what you wanted. Conseguiu o que você queria. And you want. E você quer. You go for the bus. Vai para o ônibus. You don't get the bus in time. Não pegou o ônibus em tempo. You wanted to catch the bus at that time, Gostaria de pegar o but you ônibus. got the bus after some time. Getting less than what you wanted. Você gostaria de ter pego o ônibus naquele horário, mas não conseguiu, mas pegou um outro ônibus. And then you cross the road. E você atravessa a rua. Your motorbike hits you. Yamaha on road. Yamaha in India means lot of death. He is on road. The name of the vehicle, Yamaha. He hits you. Yamaha é é a morte, é a morte. E você foi atropelado. You are in the hospital. Você está no hospital. The opposite of what you want. Correct? Only these four results can be there. Getting what you want, more than what you expected, less than what you expected, the opposite of what you expected. Only these four kinds of results can be accomplished by any action. Through an action you can accomplish only one of these four results. Você conseguiu os 4 sentidos aí do que você queria. Você conseguiu pegar o ônibus, que seria, conseguiu o que você queria, conseguiu além do que você queria, menos que você queria e menos que você esperava. Only one of these four you can achieve. Now you tell me, you know the result. Vocês me falam, você sabe o porquê. You write an examination. You know either you are going to get the marks what you expected, or you are going to get some marks more than what you expected. Probably the person who was correcting was in a good mood, he gave you more marks. Você foi pegando um médico, né? Foi pegar uma prescrição para poder pegar uma medicina. Às vezes ele podia não estar num bom momento,
Ele te prescreveu mais remédio que você precisava, então também pode ser algo que te atrapalha. Or you can get less than what you expected. Como você pode criar algo menos que Or você you quer? don't even pass, you fail. You fail the examination. Se você não passou e Only falhou. these 4 results are possible. Esses 4 seriam possíveis se você não conseguiu. Now tell me, where is anxiety in life? Me fale como que está a vida. There is no anxiety. So whatever result comes, O que vier, it is a result. In the accomplishment of this result, there are 2 factors which are involved. tudo é uma busca dos 2 fatos que estão somente um. One factor is your free will, that you have to take to, you write an examination, you use your free will to do a thing. Uma é que você vai fazer seu exame e quer fazer o seu exame. And the second factor is something which is unseen. O segundo é o que não é possível de ver. There are so many other factors Tem tantos outros fatores which are unknown to us, which are unknown to us, but which become do que pode the ser, cause for me to get this result. do que pode ser a causa para esse que não ocorra. This unknown factor is what we call as Ishvara. Esse fato que não ocorreu é o que é o Ishvara. Therefore, the result comes from God, from Ishvara. Ishvara means God. The result comes from God. Tudo que vem de Deus, se vier de Deus. So, like this laddu which came from God, the Tirupati laddu, when you got the Tirupati laddu from God, you accepted it gracefully because it was what? The prasada of God. Quando você recebeu o lado do trípode, você aceitou porque veio de Deus. Então você mudou sua atitude. Prasada means it had come from God. Veio de Deus. Achada por Deus. So this is the attitude. The prasada buddhi is an attitude. Achada é atitude. Therefore you gracefully accept. Maybe with a small murmur it's okay, but you gracefully accept what comes. Você agradece com devoção. So the result of an action you accept. É uma ação que você fez. And when you perform the action, Você performa a ação, you offer it to God. You say, it is Ishvara Arpana, it is called. You offer it to God você oferece a Deus as an offering. como uma oferenda. And the result, you accept it with an attitude that it is a result which is given to me by God. E de repente você aceitou como um presente que foi dado para mim. De repente, This Ishvara Arpana, Ishvara Prasada Buddhi, offering it to God and receiving it as prasada, as a result from God. Because there are so many unseen factors, which I don't have any control over these factors. não tem nenhum controle sobre esses fatos. It's called Karma Yoga. É chamado Karma Yoga. And if this Karma Yoga is a lifestyle, Esse Karma Yoga é uma vida, estilo de vida, perdão. what do you change now? Did you change your action? Did you change the way in which you perform the action? No. The way means whatever you have been doing in your life, you do the same thing. Você mudou sua ação. O que você estiver fazendo não faz sentido. Physically, there is no change. Fisicalmente não há nenhuma mudança. You keep doing. Continua fazendo. There is only an attitude to change. Somente a atitude irá mudar. This is Karma Yoga. Isso é Karma Yoga.
this attitude se essa atitude is followed throughout your life, está te seguindo, is a lifestyle that you've taken to, está te seguindo na toda a tua vida, vai ser o estilo de vida que você vai estar passando. it is like even traveling on a Mercedes Benz Como dirigir uma Mercedes-Benz, on an Indian road. uma rua indiana. Even when there are bumps, Até se tiver lombada, you don't get bumped, okay? você não vai se sentir balançado, Because it has got powerful shock absorbers. porque o poder de Deus absorve. Karma Yoga is this, Karma Yoga é isso. like even traveling on a Mercedes Benz with a powerful shock absorber. Como se você estivesse dirigindo uma Mercedes-Benz. Then there is a balance. Dá um balanço. Equilíbrio. Because you want to take to spirituality, you are a spiritual person. That is the first condition. Você quer seguir a vida espiritual, essa é a primeira condição. At the same time, you are in the world doing actions with the attitude of Karma Yoga. No mesmo momento, você também está fazendo a atitude que é a Karma Yoga. Balanced. Balanço, equilíbrio. How is it balanced? Como foi equilibrado? When you do this, when you accept it as Ishvara Prasada, Como você aceitou como Ishu Prasada, even the result which comes is an opposite result which you don't want. The result that comes to you is not the result that you like, não quer dizer que veio a você, quer dizer que você goste. but still you accept it. Mas você continua aceitando. The action that you do is not that you want to do. A ação que você fez não era o que você queria fazer. You still do. Mas você mesmo assim faz. Monday morning you don't want to go to job. Monday morning, segunda-feira, você não quer fazer ir para o trabalho. Because everybody, Monday morning means it's like after a holiday. All of you want to be in bed. Segunda-feira, todo mundo quer ficar na cama. So Monday morning, Segunda-feira de manhã. this is a weekend, you know. Weekend means the whole week you wait for the weekend to do a lot of things. É o início da semana você fazer muitas coisas. Né? But when the weekend comes, you get weekend. Quando a semana vem, você quer a semana. Fim de semana. Fim de semana, fim de semana. And then you try to do a lot of things, say you don't want to go to job on Monday morning. Então tem tanta coisa que você quer fazer que você não quer ir para o trabalho de segunda-feira de manhã. What is to be done is you have to go to job. Mas o que tem que fazer é ir para o trabalho. But what you don't want to do, what you like is not to go to job. Mas, What you like is to sleep in the bed. mas o que você gosta é dormir na cama. Né? Não, Well, there is a conflict now. não tem um conflito. By following a life of Karma Yoga, Vida em forma de Karma Yoga. this Karma Yoga is something that what you like, you don't go by your likes and dislikes. You go, you do the job, you take to the job because it has to be done. But there is an attitude of duty there. Either with an attitude of duty or with this Ishvara Arpana, Ishvara Prasada Buddhi, you do a job. Como você tem que trabalhar com uma obrigação, você fica se autoflagelando, falando que você tem que fazer o trabalho. Mas é como se isso é um problema. In course of time, slowly, Devagar, what is to be done o que deve ser feito is what you like. é o que você gosta. What is not to be done O que não é para ser feito is what you don't do. é o que você não gosta. This is what Karma Yoga can do to you. O Karma Yoga pode fazer a você. This person alone is a successful person. Esse homem sozinho é um homem bem-sucedido. You may have any enough riches and wealth with you, but he is not a successful person. A successful person is one who does
what is to be done, who likes what is to be done. Um homem bem-sucedido é aquele que gosta de fazer o que está fazendo. Who does not take to what is not to be done. O que tem que ser feito não é o que deve ser feito. Then alone your mind is integrated with your intellect. Então, sozinho sua mente está conectada com o intelecto. This is Karma Yoga. Isso é Karma Yoga. So don't think Karma Yoga is Hatha Yoga, Iyengar Yoga or some yoga. This is not any physical form of yoga, it's an attitude here. Então não existe nenhuma forma de yoga, é somente uma atitude. Attitude born of understanding. É o nascimento de vários entendimentos. So this can balance. This alone can balance your daily living. E somente quem equilibrar o seu dia a dia. At the same time, Ao mesmo tempo. you keep doing what you do, you are still a spiritual person. Remaining in the world. Continue fazendo o que você faz, independente do mundo. Mais alguém? Joana, não quer fazer? Okay. How we can teach Vedanta for a child? See, Vedanta need not be taught to everybody. It should not be taught to everybody. Vedanta não deve ser passado para todo mundo. Vedanta is only to people who are ready. Vedanta é somente pessoas que estão prontas. Until the person is not ready, A pessoa não está pronta. he has to be in the world, take to actions, follow Karma Yoga. Ele está no mundo seguindo o Karma Yoga. And he has to gain a certain mastery over his mind, mastery over his intellect. Ele tem que ganhar um intelecto e uma mente de mestre. And when you follow Karma Yoga, Quando você segue o Karma Yoga, what happens is you are not anxious. There is no anxiety there. o que acontece é que você não tem ansiedade. There is some inner space. Espaço dentro de você. When there is an inner space, only when there is an inner space, your mind is alert. Somente quando tem um espaço dentro de você, sua mente fica alerta. And when your mind is alert, you ask the question, why am I doing this action? Quando sua, What is the result? What am I going to get out of this action? Am I doing this action for the sake of that action? Or am I doing this action for the sake of myself? If I am doing this action for the sake of myself, for what? Is it for my happiness that I am doing? somente quando sua mente está alerta, né, é alertada, você se questiona, é isso que estou fazendo? All these questions will arise. Todas as perguntas serão resolvidas. Only to a person who has discovered the problem, Somente a pessoa que descobriu o problema, you can offer a solution. você pode oferecer a solução. So until he discovers the problem, Antes de resolver o problema, he will be there. ele vai estar lá. And you can teach him the attitude of Karma Yoga here and there. You can just give him some samskaras, like taking him to some temple, asking him to follow some religion, and then asking him to have some values, a quality life, lead a quality life. All these things can be taught to children. Ensinar ele a... From there it will evolve. If there is God's grace, if things have to happen in the right direction, if all things fall at place for him, he will be in for Vedanta. There is no age. There is no age for Vedanta. Vedanta is not to be given at the age of 60 or 70, or is not that I should not give Vedanta at 6 or 7. It is only meant for the person who is ready, that's all. Whichever age he is, whether he is 6 years or he is 60 years, the person needs to be ready for it.
he should have discovered the Prabhupada. Quando a pessoa não está pronta, ela tem que procurar religião, ela tem que procurar o tempo dela, né? E não há idade para o Vedanta. Pode ter 60, 70 anos que se não estiver pronta, ela nunca vai estar aprendendo Vedanta. Então, a pessoa tem que realmente saber quando é o momento. It's only for a ready person. Somente para pessoas que estão prontas. Mais alguma pergunta? Okay. Thank you. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Switch it off. Thank you. Thank you.